ආයුබෝවන්. Smoking is our topic for today. Ada topic එක කරගන්න අපි lesson එකට smoking, right? ධූම්පානය කරන එක. So, practice question 1. There are two sides to every story. හැම කතන්දරයකම පැති දෙකක් තියෙනවා, right? Everyone agrees that there are disadvantages of smoking, but some people do it anyway. හැමෝම එකඟ වෙනවා ධූම්පානය කරන එක නරකයි කියලා. හැබැයි එහෙම කිව්වා කියලා සමහරක් කට්ටිය ධූම්පානය කරනවා. Write down the advantages and disadvantages of smoking using complete sentences. ධූම්පානය කරන එකේ වාසි සහ අවාසි complete sentences වලින් ලියන්න. So pause the video here and write it on your own. හරි, දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවර ඇති. If you have finished, let's have a look at it. It helps some people to relax. දැන් ඒක නරක වුණාට සමහර මිනිස්සුන්ට ඒක හරිම relaxation එකක් වෙනවා. It helps some people to concentrate. සමහරක් අයට කියනවා ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න නැති වෙනවලු smoke කරාම හොඳට focus කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කියනවා. I don't know, right? The governments make profits from the taxes as they put on cigarettes, right? දැන් සමහරක් ආණ්ඩුව වාසි තමයි ආණ්ඩුව සිගරට් විකුණනකොට ඒකට බද්දක් අය කරනවා, right? ඉතින් ඒ ටැක්ස් එක ලොකු ගාණක් ඒ හින්දා ඒක වාසි වෙනවා ආණ්ඩුවට. The tobacco industry provides a lot of jobs. ඉතින් මේ ධූම්පානය කරන කර්මාන්තය තුළ ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට රැකී ආරක්ෂා අවස්ථා බිහි වෙනවා. අවාසි මොනවද? It wastes money. සල්ලි හරියට නාස්ති කරනවා. Tooth decay occurs when you smoke for long period of time. Okay? ඉතින් දත් සවුත්තු වෙනවා ගොඩාක් ධූම්පානය කළ දිගු කාලීනව ධූම්පානය කරාම දත් කළු වෙලා කහ වෙලා දත් දිරන්න පටන් ගන්නවා ඉක්මනට. Breathing issues. හුස්ම ගන්නකොට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා. Heart disease. පපුවේ අමාරු. Lung cancer. Right? Cancer එක lungs වල එන පෙනහළු වල එන cancer තත්වය. හරිම common, හරිම සුලභව දකින්න පුළුවන් ධූම්පානය කරන අයගේ. The government spends a lot to cure people who end up in hospitals. ඉතින් අපේ තියෙන්නේ free hospitals යන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවේවට මේ වයින් එන ලෙඩුන්ව තව අපිට සල්ලි දීලා බෙහෙත් දීලා ඒගොල්ලෝ හොඳ කරන්න නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය පවත්වගෙන යන්න රජය විසින් විශාල මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි වාසි සහ අවාසි. හිඳ මතක තියාගන්න ධූම්පානය කරන එකේ හොඳ නරක දෙකක් තියෙනවා. Right? Next one. Are the advantages stronger than the advantages? What is your opinion? ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ කොයි වගේද? වාසිද වැඩි, අවාසිද වැඩි? Right? මම නම් හිතන්නේ අවාසි වැඩි කියන එක. Right? I believe that there are more disadvantages in smoking because මම නම් හිතන්නේ වාසි වලට වඩා අවාසි වැඩි. I believe. මගේ opinion එකනේ අහන්නේ. So you can say I believe, I think. නැත්නම් use කරන්න පුළුවන් I perceive. හොඳද නරකද? මම හිතනවා නරක වැඩි කියලා. මොකද අපිට වියදම් කරන්න තියෙන සල්ලි සහ health problems ගත්තොත් ගොඩාක් වැඩි
ඒ හින්දා මං හිතනවා ඒකේ අවාසි වැඩි සහ ඒකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ කියලා. Right? But that doesn't mean you should have the same idea. දැන් මං එහෙම හිතනවා කියලා ඕගොල්ලෝ එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ view එක ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. Right? But give reasons why. Okay? Because කියලා දාලා ඕගොල්ලෝගේ reasons ටික ලියන්න. Practice question 2. What about smoking? Smoking ගැන මොනවද තියෙන්නේ? Answer the following questions using complete sentences. Do you smoke? Why or why not? ඔබ දුම්පානය කරනවද? ඇයි? කරන්නේ නැත්නම් ඒත් ඇයි? Okay, so I will say I don't smoke. මං ඇත්තටම දුම්පානය කරන්නේ නැහැ. Right? So I don't smoke because I don't smoke because of the health issues that I don't smoke because of the health issues that could come after smoking. මම සාමාන්‍යයෙන් දුම්පානය කරන්නේ නැත්තේ මොකද දුම්පානය කිරීමෙන් පස්සේ එන සෞඛ්‍ය ගැටලු හින්දා ඒකට තියෙන බය හින්දා මම දුම්පානය කරන්නේ. Right? Fear. Because of the fear for health issues that could come up after smoking. Why do you think people start smoking? ඇයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මිනිස්සු දුම්පානය කරන්න කියලා? At what age do many people start smoking? දැන් මේ මං හිතන විදිය විතරයි. මම හිතන්නේ මිනිස්සු ස්මෝක් කරන්න පටන් ගන්න ගොඩක් අය ට්‍රෙන්ඩ් එකට. Because you want to feel a part of that belongingness. මමත් මේ සිගරට් එකක් බොනවා ඔයත් බොන්නේ නැද්ද? ඒ අර belongingness social status එකට තමයි මම හිතන්නේ. මම නම් ගොඩක් දකින්නේ මගේ මම උගන්නන වයස් වලින් 16, 17, even though it is illegal, I'm very sad to say that I see most of them smoking because they are able to send someone to the shop and purchase. ඉතින් වයස අවුරුදු 18ක් වෙන්න ඕන වුණත් පුංචි ළමයි ඒක තව කාගෙන් හරි යවල කඩේට හෝ යාළුවෙක්ගෙන් අයියලාගෙන් අක්කලාගෙන් කාගෙන් හරි අරන් ඒගොල්ලෝ they start to smoke, right? ඒකට තව reason එකක් තමයි inquisitiveness. මේක බිව්වහම මොන වගේද මෙච්චර ජොලියක් එනවද concentrate කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ওই වගේ දේවල් හින්දා ළමයි smoking වලට පුරුදු වෙනව නෙවෙයි අතට මේකට ඇබ්බැහි වීමක් වෙනවා ගොඩක් අය, right? So the best way is to let your kids know that there is something called smoking and ඒකේ good and bad දෙකම තියෙනවා. So it's best to avoid smoking, right? But I'm not saying it's bad. Miss Q, you know, she's like that. No, that's not what I mean. I just mean that it's bad for your health. Okay? So, I think people start smoking because they want to reduce stress and also want to follow social trends. Many people or many, let's say many people start to smoke at the age of 16 to 19. That's what I think. මන් දන්නේ මම හිතන විදිය මන් දැකලා තියෙන ඒවත් එක්ක statistical wise this could change. හරි? At what age do many people start to smoke? හරි.
Should schools do more to teach about the dangers of smoking? Why or why not? මම පෞද්ගලිකව හිතනවා education system එකට තව දේවල් embed වෙන්න ඕනේ, right? මොකද අපි ගණන් ඉංග්‍රීසි විද්‍යාව විතරක් දන්න දරුවෙක් බිහි කරොත් the end results are quite dangerous, right? Because children nowadays cannot handle stress, right? They don't know what is right or wrong. දැන් අපි ලංකාව ගත්තොත් cultural රටක්, right? ඉතින් හරි වැරදි දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් අය ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරනවා, right? For me, මම දැකලා තියෙන විදිහට මම පිට රට ඉඳගෙන ලංකාව ඉගෙනගෙන ලෝකේ තව රටවල් වල ගිහිලා I feel මම හිතනවා දරුවන්ට අධ්‍යාපනය කියලා අපි දෙන්න ඕනේ ගණිතය සිංහල ඉංග්‍රීසි කියන විෂයන් වලට තරඟකාරීත්වයක් පුරුදු කරන සිස්ටම් එකක් නැතුව දරුවන්ට හොඳ නරක සහ අනිත් විෂයන් දෙකම උගන්වන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තිබ්බොත් වඩාත් හොඳයි කියලා. Right? So එතකොට ඔය තියෙන problems ගොඩක් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් සහ good citizen කෙනෙක් වෙන එක. හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන එක හරිම වැදගත්. Working with good subconscious, you know. කුටිම කියනවා පොලිමක ඉන්න එක පවා හරිම අමාරුයි ලංකාවේ මිනිහෙකුට. අපි සුපර් මාකට් එකට ගියාත් අපි කොහේ හරි බස් එකක නගිනියත් පෙරලගෙනනේ කට්ටිය නගින්නේ. ඉතින් ඒක හරිම පුරුද්දක්. මොකද අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් ළමයෙක්ට පොලිමේ ඉන්න මිනිස්සුෙකුට උදව් කරන්නේ දේවල් පුරුදු කරන එක හරිම අඩුයි. මොකද අපි ඉන්නේ තරඟකාරී මයින්ඩ් එකක හින්දා. Right? So එහෙම කියලා කියන්නේ පා ටීචර්ත් හැදුනේ එහෙම පරිසරයක නේද? Yes, right? හැබැයි මට ඒ දීපු අධ්‍යාපනය සහ මගේ ෆැමිලි එක මගේ අම්මි තාත්තා මගේ ආපු පසුබිමත් එක්ක මම චුට්ටක් වෙනස්ව හිතන්න පුරුදු වුණා පොඩි කාලේ ඉඳන්. සමහරකට මම එතනමයි ඔක්කොම ගිහලා බඩු ගන්න වෙලාවක් තියෙනවා. Right? Because we are not used to, I'm not used to, you know, trampling and going and running, things like that. ඒතකොට ඉතින් පොඩි අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. But I think that schools should teach students this is how it is, this is how smoking is, and bring in people who have smoked excessively. නිකන් smoking කරා කියලා හැම කෙනාම මැරෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්, ලෙඩ නොවෙන්නත් පුළුවන්. But you know, share experiences among the groups who have had health issues, who are suffering, you know, bring them in for guest lectures. ඉස්කෝලෙන් ඒක ළමයින්ට share කරොත් ඉස්කෝලෙන් ළමයින්ට ඒක දැනුනොත් මේකේ තියෙන නරක පැත්තක් තියෙනවායි කියලා සමහරක් විට ඇබ්බැහි නොවි try කරලා ඒක අයින් වෙන්නත් පුළුවන් කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. So, you know, they just try it for fun. They want to see what the feeling is and they don't continue it, so that you can't say it's wrong. I mean, it depends from child to child, right? So, should schools do more to teach about dangers of smoking? I think මම හිතන විදියට I think schools should do more about teaching the dangers of smoking. This will help them to avoid addiction towards smoking. ඉතින් ස්මෝකින්ම කියන එක නවත්තන්න බැරි වුණත් ඒකේ ඇඩික්ෂන් තරම්ම දක්වා යන්න නැති වෙන්න නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයි. සහ ඒගොල්ලන්ට ඒකේ අයිඩියා එකක් දුන්නාම මේ කුතුහලය කියන එකත් අඩු වෙනවා, right? So these taboo topics, ඒ කියන්නේ අපි කතා නොකර තියෙන දේවල්, right? Becomes a big problem in Sri Lanka. But if children are exposed, if they see what is right and wrong, then you don't have to worry about, you know, going behind them so much. So that's what I feel. This is just my personal opinion, right? So I think schools should do more about teaching the dangers of smoking. This will help them to avoid addiction towards smoking. That's what I feel, right?
Should the government ban smoking in your country? Why or why not? That's a difficult question to answer. I don't personally think they should ban smoking because one thing, Sri Lanka is a tourist destination and a lot of people outside Sri Lanka smoke, right? And if you banned, that's a problem. Second is that we get a lot of tax income from it because they pay heavy taxes towards smoking. So then the government will lose an income, right? So I don't think they should ban it. I just think they should teach their the people in the country that there are positives and negatives. Choosing is that individual's choice. I think that should be made a choice. Okay? ඉතින් මම හිතන්නේ කෙනෙක්ට එක තහනම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකක් තමයි ලංකාව ටුවරිසම්. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් සල්ලි එන්නේ ටුවරිසම් හරහා, සංචාරක කර්මාන්තේ හරහා. ඉතින් ගොඩක් පිටරට අය ස්මෝක් කරන හින්දා ඒක බෑන් කරොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒකෙන් ටැක්ස් එක ගහන හින්දා ඒකට ලොකු ආදායමක් එනවා රජයට. ඉතින් ඒක නවත්තන එකට වඩා මම හිතනවා ජනතාව රටේ ඉන්න ජනතාවට හොඳ නරක කියලා දීලා තෝර ගැනීම ඒ කෙනාගේ කියන්නේ කෙනාගේ රයිට් එකක් ඒ කෙනාගේ choice එකක් බවට පත් කරන එක තමයි කළ යුත්තේ. සමහරක් අය එකඟ වෙන්න පුළුවන් සමහරක් අය මගේ මතයට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝගේ මතේ ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. right? So I think the government should not ban smoking because the government would lose because the government lose an income and it should be a personal choice. මං හිතන විදිය, right? So you can write what you think. Alright, so moving on, practice question 3. You can stop smoking. දුම්පානය කරන එක නවත්තන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට හිතුවොත්. Match the expressions together to find suggestions to stop smoking, right? Suggestions, expressions එක suggestions match කරන්න smoking නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්න, right? Seek support දව ගන්න. Get rid of all හැම දෙයකින්ම අයින් වෙන්න. Put away අයින් කරන්න. Change your වෙනස් කරන්න. Take ගන්න. Try to avoid පුළුවන් තරමක් මග අරින්න. Exercise ව්‍යායාම් කරන්න. See your doctor, right? Doctorව බලන්න. To help you break your addiction to cigarettes. Addiction එක නවත්ත ගන්න සිගරට් වලට. Your ashtrays. සිගරට් මෙහෙම ගසනකොට අර කුඩු ටික වටන ashtray එක. Your cigarettes. Walk after eating. Okay. Take walks or ride a bike. Situations that associate you with smoking. Habits from other family members or friends. Okay. Right. So I think number 1, seek support from your family members or friends. H. Right. See your doctor to help you break your addiction of cigarettes. Right. Take what? Take a walk after eating. So you can usually take a walk after eating. Change your habits. අපි අපේ පුරුදු වෙනස් කරන්න ඕනේ. So you can say change your habits. Okay. Try to avoid situations that
that you associate with smoking? Get rid of all your ashtrays, put away your cigarettes, exercise, take walks or ride. Yeah, so you can exercise, which means you take a walk or ride, right? Get rid of all your ashtrays. Okkoma ayin karanna ashtrays. Put away your cigarettes. Cigarette okkoma ayin karanna. So there you are. Okay? Right. So with that, අපි යනවා ඊළඟ එකට. Jack, who is a heavy smoker, sends a letter to a teens magazine to speak about the effects of smoking on his health and ask for help. ඉතින් Jack ඇවිල්ලා හරියට smoke කරන කෙනෙක්. ඉතින් එයා ලියනවා ලියුමක් teens magazine එකකට එයාට කතා කරන්න ඕනේ කියලා එයාගේ තියෙන smoking habit එක කොහොමද එයාගේ සෞඛ්‍යයට බලපාලා තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ එයාට ඒකෙන් උදව් ඕනේ කියලා. You answer Jack's letter and tell him what he should do to give up smoking. ඉතින් අපේ Jackට උත්තරයක් ලියලා කියනවා හරි මේ දේවල් තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ දුම්පානය කරන එක නවත්තන්න. Use the hints given in the following exercise to write your letter. ඉතින් මේ expressions ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Should, shouldn't, must, mustn't. මේවට අපි කියන්නේ modal verbs කියලානේ. Don't, I advise you, if I were you, right? ඉතින් මේ ටික පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලියන්න පොඩි උත්තරයක්. Dear Jack, I'm sorry to hear about your problems. ඉතින් Jack කියලා තියෙනවා ඒක තමයි යාගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියලා. ඉතින් Jackට උදව් ඕනේ දුම්පානය කරන එක නවත්තන්න. කොහොමද අපි යාට reply කරන්නේ? Take a few minutes and write down your answer. So, hopefully you finished writing your answer. Let's write my answer and see what I am going to write. I'm so sorry to know about your problems. If I were you, I would change my habits and seek support from other family members or friends because they are always with you. You should say you should get rid of all your cigarettes and put away your ashtrays. I advise you to take a walk
after eating and you should exercise daily. You ought to take walks or ride bikes. However, you must avoid situations that associate you with smoking. Please don't go out with friends who want you to smoke. If you can't handle it alone, you mustn't wait. You must see a doctor. Let's write it again. You must see a doctor before it's too late. Good luck. Okay, so Jack's reply. I'm so sorry to know about your problems. මට ඉතාමත්ම කනගාටුයි ඔයාගේ ප්‍රශ්න ගැන අහන්න. If I were you, I would change my habits and seek support from my family members or friends because they are always with you. If I were you, මම ඔයා වුණා නම් මම මගේ පුරුදු වෙනස් කරගන්නවා. මම support ගන්නවා මගේ යාළුවන්ගෙන් පවුලේ අයගෙන් මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි හැමතිස්සෙම මාත් එක්ක ඉන්නේ. You should get rid of all your cigarettes and put away your ashtrays. කොම සිගරට් අයින් කරලා දාලා ashtrays උත් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්න. I advise you මම අවවාද කරනවා ඔයාට to take a walk after eating. කාලේ ඉවරුණාට පස්සේ ඇවිදින්න යන්න. And you should exercise daily. සහ ව්‍යායාමය හැමදාම කරන්න ඕනේ. You ought to take walks or ride bikes. එක හොඳයි ඔයා ඇවිදින්න යන එක නැත්නම් බයික් එකේ රයිඩ් එකක් යන එක. However, කොහොම නමුත් you must avoid situations that associate you with smoking. අනිවාර්යයෙන්ම smoking එක්ක අපි නැත්නම් දුම්මානය කරන්න පෙළඹෙන තැන් සහ කට්ටියකින් ඈත් වෙලාම ඉන්න ඕනේ. Please don't go out with friends who want you to smoke. කරුණාකරලා එළියට යන්න එපා. දුම්පානය කරන්න කියලා පොළඹවන යාළුවෝ එක්ක එළියට යන්න එපා.
If you can't handle it alone, you mustn't wait. දැන් තනියම මේ තත්ත්වය පාලනය කරගන්න බැරි නම් ඉන්න හොඳ නෑ වැඩිපුර බල. You must see a doctor before it's too late. පරක්කු වෙන්න කලින් දොස්තර කෙනෙක් හමු වෙන්න යන්න. Good luck. Right? So, with that, we slowly move on into question number 4, which is our last question. Smoking experiment. ඉතින් smoking experiment එකක් කරලා තියෙනවා. බලමු. Watch the video of a kid's smoking experiment. Write down any conclusions you can come up with after watching the experiment. ඉතින් smoking ගැන එක ළමයෙක් කරපු experiment එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට link එක වීඩියෝ එක යටත් තියෙනවා link එක. So watch the video and ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට හිතෙන conclusion එක ලියන්න. So pause the video here, watch the video and write the conclusion. ඉතින් මෙතනින් වීඩියෝ එක pause කරලා link එක click කරලා වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා conclusions ලියන්න. Now hopefully you have finished, and then these are my conclusions. The experiment shows that people regret starting to smoke. ඉතින් මේ experiment එකෙන් පෙන්නන්නේ මිනිස්සු smoke කරන එක ගැන පසුතැවෙනවා. ධූමපානය කරන එක ගැන හරියට පස්සේ කාලෙකදී පසුතැවෙනවා කියලා. The experiment shows that people are not ashamed to say that smoking is stupid. ඉතින් මේ experiment එකෙන් පෙන්නනවා මිනිස්සු බය නෑ කියන්න. ධූමපානය කරන එක හරිම මෝඩ වැඩක්. It's unhealthy. සෞඛ්‍ය සම්පන්න නැහැ. They can't quit. ධූමපානය කරන එකෙන් අයින් වෙන්න බෑ. And they are addicted. ඒගොල්ලෝ එකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ කියන එක. Some use themselves as an example of why he should not smoke. ඉතින් සමහරක් ඉන්න අය ඒගොල්ලෝගේ example එකක් හැටියට පාවිච්චි කරා කියන්න ඇයි smoking කර යුත්තේ නැත්තේ කියන එකට. The experiment shows that society is not bad as it seems. The experiment එක පෙන්නනවා මේ සමාජෙ පෙන්නන තරම්ම නරක නෑ කියන එක. Everyone tried their best to discourage the boy from smoking. ඉතින් හැමෝම වගේ උත්සාහ කරා මේ ළමයා smoke කරන එකෙන් අයින් කරන්න ඈත් කරන්න. Alright, so that was our last activity for this topic. And here we had a look at different activities. We had a look at positives, negatives. Very important for IELTS writing task 2. Essay writing advantages, disadvantages, right? And also having a look at these kind of topics because they are quite trendy for your essay topics, right? ඉතින් මේ lesson එකේදී අපි බැලුවා වාසි අවාසි ලියන්න හරිම වැදගත් වෙනවා IELTS writing task 2 එකට essay එකට මොකද එක essay වර්ගයක් තමයි වාසි අවාසි ලියන එක. සහ ඕගොල්ලෝගේ මතය ඒකට ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඊළඟ කෑල්ල. Do you think there are more advantages or disadvantages? ඉතින් ඒකත් චුට්ටක් බැලුවා අපි. ඊට පස්සේ අපි sentences ලියන්න පුළුවන් වෙන activities බැලුවා. General IELTS කරන අයට නිකන් letter structure එකක් වගේ එකක් අපි බැලුවා. So again very useful for all of you. Meanings match කරන්න මොකද ideas ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න හදිස්සිය આવොත් essay topic එකකට. So we had a look at some of those things, right? And opinions and questions මොකද ඒවා essay writing වලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් හින්දා, right? So with that I think we have come to the end of this lesson. Smoking.